Well, top of the hour, getting you some developments from Kerala, wherein 3 people lost their lives and 50 others were injured in what the Kerala police termed a terror attack in Kerala's Ernakulam district on Sunday. 5 people remain in very critical condition. The Kerala government has constituted a 20-member special investigation team to probe the blast, to be assisted by teams of the NIA and NSG that have in fact already been rushed to the site. Now, prelim investigation seems to suggest that an IED was planted at Jehovah Witnesses Convention Center in Kalamassery, where a prayer meeting of a Jehovah Witnesses community was taking place. And Times now has learned that there was no shrapnel at the blast site. But there was timer-based devices, battery and wires that have been recovered. One person has surrendered before the Kerala police and also was interrogated. Meanwhile, the second individual, we're given to understand, has been picked up from Kannur. Now, the Kerala police says that the suspect Dominic Martin has confessed to his role in the blast. In fact, just hours after the blast, a video emerged on social media where the suspect Dominic Martin uploaded a video of himself claiming responsibility for the attack. He claims he did so because he believes the teachings of the Jehovah Witnesses community was peddling an anti-India agenda. ഇപ്പോൾ നടന്നൊരു സംഭവ വികാസം നിങ്ങളെല്ലാവരും അറിഞ്ഞു കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ നടത്തിയിരുന്ന ഒരു കൺവെൻഷനിൽ ബോംബ് സ്ഫോടനം ഉണ്ടാവുകയും ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. ഞാനാണ് ആ ബോംബ് സ്ഫോടനം അവിടെ നടത്തിയത്. എന്തിനാണ് ഞാൻ ഈ കൃത്യം ചെയ്തത് എന്ന് നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. 16 വർഷത്തോളം ഞാൻ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തിയാണ്. ഒരു 6 വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ ഇത് വളരെ തെറ്റായ ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണെന്നും ഇതിലെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ വളരെ രാജ്യദ്രോഹപരമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയും ഞാനത് തിരുത്തണം എന്നവരോട് പലവട്ടം ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. എന്നിരുന്നാൽ ഇവരാരും അത് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല. Well, the Kerala police FIR has been filed and it has slapped sections 302 and 307 of the IPC along with UAPA and Explosive Substances Act. वहीं पर अगर केरला के मुख्यमंत्री की बात करें तो उन्होंने पूरी जो सिचुएशन है उसका जायजा लिया और ये भी अनाउंस किया कि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है जिसको केरला एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर हेड करेंगे और पूरी जांच को जो है एक बार ओवरसी भी करेंगे. वहीं पर राज्य के गवर्नर ने अपील किया राज्य की सरकार से कि जितने भी लोग इस ब्लास्ट में इन्वॉल्व हैं उनको नैप किया जाए और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए. അങ്ങേയറ്റം ദൗർഭാഗ്യകരമായ സംഭവമാണ് ഇന്ന് കാലത്ത് കളമശ്ശേരിയിലുണ്ടായത്. ഇപ്പോൾ 41 പേരാണ് ആശുപത്രിയിലുള്ളത്. സംഭവത്തിൽ മരണപ്പെട്ടത് 2 പേരാണ്. ക്രിട്ടിക്കലായി കഴിയുന്ന 5 പേരുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണ ചുമതല ADGP ലോ ആൻഡ് ഓർഡറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സ്പെഷ്യൽ ടീമിനായിരിക്കും. അതിൻ്റെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിട്ട് DCP കൊച്ചി ശശിധരൻ IPSനെയാണ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. അന്വേഷണ ടീമിൽ 20 അംഗങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക. This is a horrific tragedy. Crime against law, crime against constitution, crime against humanity. These things are not to be absolutely unacceptable in a rule of law society, in a democracy. This blast has been used to disturb the congregation, a peaceful congregation, absolutely condemnable. And I'm sure that the law and order enforcement agencies will act in a manner so that there is no repetition of this kind ever in future. Well, our colleague Imran has filed a report from accused Dominic's residence. Remember, he has surrendered and he'll be presented before the court today. Let's take a look. People are residents of Tammanam in Kerala in a small, sleepy residential area of this part of Kerala are in shock that a spoken English teacher is involved in the blast which happened in the Jehovah's Witness Convention, where as of right now 3 people are confirmed dead and more than 10 are still in critically injured state. Behind me is the house where Dominic Martin was staying, and the residents and localites informed that he was a quiet man, nothing had any beef with anybody in the locality in the area, but they're in all for a rude shock that he
he's involved. And in fact, he himself put out a video on social media confessing to his crime, that he wanted to bring out the reality of Jehovah's Witness out to the public, and wanted to get attention on this group, which he calls them anti-national. Now, police have arrested Dominic Martin. The NIA also going to interrogate him. Today he's being produced in the court. Is he the only guy involved, or there is much more bigger there, or another associate's office? As the matter is still investigation, the Kerala police has kept a tight lip on it. All right, so house owner of the Dominic has now spoken out. Times Now exclusively spoke to the house owner Jalil. Let's listen in. ये डोमिनिक आपको कैसा लगता है जिस तरह से अभी पुलिस प्रोजेक्ट कर रही है? आपने वीडियो भी देखा डोमिनिक का, यू शॉक के इस तरह से उसने बिहेव किया? നമുക്കിപ്പോൾ പുള്ളി ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഷോക്കായിരുന്നു. പുള്ളി ഇതുവരെയും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ ആയിരുന്നില്ല. കാരണം പുള്ളിനെ നമുക്ക് നല്ല ഒരു 5.5 വർഷമായിട്ട് പുള്ളീനെ അറിയുന്നതാണ്. ഇതുവരെയും അങ്ങനെ ഒരു ഇത് നമ്മുടെ പുള്ളിനെ കണ്ടിട്ടില്ല. പുള്ളി ഇങ്ങനെ ചെയ്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ അതിശയമായി പോയി. डोमिनिक क्या व्हाट प्रोफेशन वाज ही इन, और क्या पढ़ाते थे, और बीच में गल्फ भी गए थे सुना, फिर वापस आया, क्या हुआ उससे? പുള്ളി ഗൾഫിൽ പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് 2 മാസമായിട്ടുള്ള ഇവിടെ വന്നിട്ട്, ഗൾഫിൽ പോയിട്ട് വന്നിട്ട്. ഇതിനു മുമ്പ് മറ്റേ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരുന്നു പുള്ളിയുടെ സബ്ജക്റ്റ്. ഇവിടെ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കാൻ വരുമ്പോൾ അതായിരുന്നു ജോലി. അതിനുശേഷമാണ് പുള്ളി കൊറോണ സമയത്താണ് ജോലിയൊക്കെ പോയത്, കാരണം പുള്ളി ഗൾഫിലേക്ക് പോയത്. पुलिस ऑफिसर क्या आपसे पूछताछ हुआ, क्वेश्चनिंग हुआ पुलिस का? എന്നെ അഡ്രസ്സ് മാത്രമേ ചോദിച്ചുള്ളൂ, എന്നെ ബോർഡ് വേറെ ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ അവിടെ ചെക്കിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു. सर आप शॉक हैं उनके बिहेवियर से, जिस तरह से उन्होंने अभी मतलब उन्होंने कन्फेस भी किया है कि वो इन्वॉल्व हैं ब्लास्ट केस में? आप शॉक हैं कि इस तरह से पर्सन ऐसे कर सकता है? അതിപ്പോൾ നമ്മൾ നെട്ടിപ്പോയി. കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ ചാനൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണായിരുന്നു പുള്ളിയുടേത്. ആ പുള്ളിയുടെ ഭാര്യ വന്നിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചത്, ഇങ്ങനെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇട്ടേക്കണത്. അപ്പം ഞാൻ ഇത് കുറേ നേരം കണ്ടിട്ട് നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. കുറേ നേരം ഇത് കണ്ടു പോപ്പിളാണ് പുള്ളിയുടെ ഭാര്യ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ചേട്ടനാണ് ചെയ്തേക്കണത്, പുള്ളി ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇട്ടേക്കണതെന്ന് പറഞ്ഞു. Well, as the investigation agencies get cracking on Ernakulam blast case, political parties have decided to draw their own conclusions. Now, blame game has, of course, erupted over this entire case, and what has come under immediate spotlight is the timing of the blast. Just 48 hours after a former Hamas chief was allowed to address a gathering in Kerala. Well, this definitely raises doubts, and Union Minister Rajiv Chandrasekhar accused the Congress and the CPIM of appeasement tactics, claiming that the cost will always be borne by innocents from all communities. And taking strong exception to criticism, Kerala Chief Minister called it BJP's communal agenda, clearly adding on to the war of words that is currently underway. I hold the government of Kerala squarely responsible for this, because they permitted the terror organization Hamas, the head of Hamas, speak hatefully about jihad, about waging hatred and war against non-believers, etc., etc. And the government of Kerala permitted that program to happen. And 24 hours later, we are seeing the consequences. Chief Minister, who's also the Home Minister of Kerala, is sitting in Delhi and doing his politics. It is the innocents from all communities that will bear the cost of this type of appeasement politics. നമ്മുടെ ഒരു മന്ത്രി, കേന്ദ്രമന്ത്രി, അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസ്താവന, അത് dirty, shameless appeasement politics by a discredited CM in bracket and HM Pinarayi Vijayan, besieged by corruption charges, sitting in Delhi and protesting against Israel, when in Kerala open calls by terrorist Hamas for jihadis causing attacks and bomb blasts on innocent Christians. അത്തരമൊരു ഗൗരവമായ സംഭവത്തിൽ നേരത്തെ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക നിലപാടെടുത്ത് പ്രത്യേകമായി ചിലരെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രചരണ രീതികളാണ് ഈ ഒരു വിഭാഗം സ്വീകരിച്ച് കാണുന്നത്. അത് അവരുടെ വർഗീയ നിലപാടിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതാണ്. ആ വർഗീയ നിലപാടിനോടൊപ്പമല്ല കേരളം നിൽക്കുന്നത്.
കേരളം എല്ലാ വർഗീയതക്കും എതിരായ നിലപാടാണ് എല്ലാ കാലത്തും സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. Kerala Chief Minister also drew flack for voicing his concerns over deaths in Palestine at a protest in Delhi while blasts hit his own state. The last few years, sadly for Kerala, has seen the growing rise of a lot of fundamentalist organizations and a rise of a lot of organizations that have very extremist, radical Islamist thoughts. Yesterday in Kerala, a terror leader who ironically and shockingly 2 weeks back was addressing a crowd in Pakistan where he called for a global jihad, and yesterday in Kerala he was addressing a massive crowd in Kerala virtually. All this is shocking. Once again the NIA will have to step in because there is no other alternative, because the state government is hand in glove with these terror organizations. केरल में जितना हिंसा का घटना घटती है या उसमें एक बड़ा हिस्सा आरएसएस के लोग करते हैं, क्योंकि वहाँ कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ आरएसएस का साजिश बहुत पुराना है. सरकार बनने के बाद उसकी साजिश बढ़ती जा रहा है. Now we have some more reactions coming in from the BJP side, specifically Anurag Thakur as well, who has come forward slamming left and the Congress. Listen in. केरल में जहां एक और बम ब्लास्ट की घटना की मैं निंदा करता हूं, और जहां के सांसद श्रीमान राहुल गांधी हैं जिस राज्य से, उनका कुछ ना बोलना इनकी चुप्पी साफ दिखाती है. कांग्रेस चुपचाप इनको समर्थन कर रही है. आखिर ये कौन लोग हैं जो बाहर से यहाँ पर फसाद करवाना चाहते हैं? कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी चुपचाप इनका समर्थन भी कर रही हैं और इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी नहीं कर रही. Kerala has become the epicenter for the terrorist activities in India. As far as Kerala government is concerned, they are the real patterns of the terrorist activities and the name of religion. Why you are so softened about the terrorist activities in Kerala? Why you are not taking stern decisions, stern actions on the terrorist links in the Kerala? All communist parties, they want this country should be separated in 20 parts, and they never bothered. They never say that India is one nation. Well, the Congress has, of course, hit back, and the Congress has blamed the failure of intel agencies for the blast. जो बम ब्लास्ट हुआ केरला में, कड़ी भाषा में इसका मैं भी निंदा करता. खुफिया एजेंसी के पास क्यों इंफॉर्मेशन नहीं था, ये मुद्दा पर भी जांच होनी. ये हमारे जो केंद्रों में सरकार है, बयानबाजी ज्यादा देते हैं, लेकिन खुफिया एजेंसी नहीं काम कर रहा है. खुफिया एजेंसी को क्या रुक रहा है क्या सरकार? ये मुद्दा पर भी देखना होगा. केरला में जो ब्लास्ट हुआ उसका जांच होना चाहिए और खुफिया फेलर पे भी जांच होना चाहिए. All right, on that note, we are taking a very quick break. We'll be right back.